Hello. Good morning to one and all present here. I request each and every one of you to be seated. I request everyone to be seated. Soon we are going to start with this ceremony. We are going to commence with the event. I request everyone to be seated. ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായി മനതാരിൽ കുളിരും നിൻ ബാല്യം ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരൂർമയാണെന്റെ ബാല്യം ചെളിമണ്ണിൽ പാവാട ചായം തേക്കും അതു കാണേ കളിയാക്കുമിളനാമ്പുകൾ MGM Educational Institutions. Here learning goes beyond books. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം MGM Educational Institutions. മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത അധ്യാപന മികവിലൂടെ So start it. Ladies and gentlemen, respected dignitaries, distinguished guests, dedicated teachers, dear parents and my dear students. Before we formally begin the Guru Ratna Award ceremony, may I kindly request your attention for a few general instructions to ensure the smooth and dignified conduct of the program. I request everyone to please take your seats and ensure that your mobile phones are switched to silent mode. Kindly maintain silence and avoid unnecessary movement while the program is in progress. Photography and videography are restricted as they may affect the smooth flow of the event. We also request you to cooperate with our volunteers and follow the seating arrangements as guided. We truly appreciate your cooperation and thank you for being a part of this meaningful occasion. Ladies and gentlemen, it's a matter of great pride and joy to welcome you to the MGM Guru Ratna Award Ceremony 2025, a meaningful initiative that celebrates the invaluable contributions of dedicated teachers. Instituted by the MGM Educational Institutions, this award reflects the institution's deep respect for the teaching profession and its enduring impact on society. The program is guided by the vision and leadership of the founder and chairman, Dr. Georgis Johanan, whose commitment to education has shaped this initiative. Now, in its third year, the Guru Ratna Award has grown into a platform
that recognizes educators who have gone beyond classrooms to inspire, guide, and transform generations. For more than 32 years, MGM Educational Institutions has been actively involved in advancing education with a focus on academic equality, values, and social responsibility. The Guru Ratna Award 2025 honors academicians who have demonstrated excellence, dedication, and a lifelong commitment to the field of education. പരുമല തിരുമേനിയുടെ പരിപാവനമായ നാമധേയത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിരവധി വിപ്ലവാത്മകമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ തൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാൻ പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് ഗുരുരത്ന അവാർഡ്. MG സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ സിറിയക് തോമസ്, MGM ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ, മുൻ DGP ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, കേരള സാങ്കേതിക സർവകലാശാല മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ പി ഐസക് എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ജൂറി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത്തവണത്തെ പുരസ്കാര നിർണയം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ സീനിയർ പ്രൊഫസറും അസോസിയേറ്റ് ഡീനുമായ ഡോക്ടർ BS മനോജ്, കൊട്ടാരക്കര വെണ്ടാർ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സീനിയർ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകൻ PA സജിമോൻ എന്നിവരാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹരായത്. 1 ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. മഹനീയമായ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. The MGM family is more than a group of institutions. It's a nurturing space where academic excellence, cultural values, and global readiness come together, where learning goes beyond books. To know more about MGM Educational Institutions, let us take a short look at the profile. Over to the screen. മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായി മനതാരിൽ കുളിരുന്നിൻ ബാല്യം. ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരൂർമയാണെന്റെ ബാല്യം. ചെളിമണ്ണിൽ പാവാട ചായം തേക്കും അതു കാണേ കളിയാക്കുമിടനോമ്പുകൾ. MGM Educational Institutions. Here learning goes beyond books. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം MGM Educational Institutions. മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത അധ്യാപന മികവിലൂടെ MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ തേരോട്ടം ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു. മികവുറ്റ അധ്യാപന സബരിയിലൂടെ ഒരു പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. 1994 MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആദ്യ സ്കൂൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ആരംഭിച്ച് 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ അനിഷേധ്യമായ അധ്യാപന മികവിലൂടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള വൈരക്കല്ലായി MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ചെറിയ പടവുകൾ കയറി മഹത്വത്തിന്റെ അനന്തമായ ആകാശങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. ആ യാത്രയുടെ ആരംഭം ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു.
അവിടെ നിന്നും ഒമാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഒമാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം പുതിയൊരു വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി. പിന്നീട് ആ കമ്പനിയെ തന്റെ അവിശ്രമമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി എക്സലന്റ് ഗ്രേഡുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ നിർമ്മാണ പ്രസ്ഥാനമാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്റെ സേവന താൽപര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളായി ഒതുക്കാതെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 1993 സ്ഥാപിതമായ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖമുദ്ര തന്നെ വിദ്വേഷപൂർണവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മികവിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. ലക്ഷ്യത്തിൽ തുടരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിലും പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. കേരള ഗവർണർ HERL ഭാട്യ നൽകിയ കലാകേന്ദ്രം അവാർഡ്, 2005 മികച്ച വ്യവസായ സംരംഭകനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവാർഡ്, 2008 ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര സംഘടന നൽകിയ പ്രവാസി സർവശിക്ഷാ സമ്മാൻ, മധ്യേഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യവസായ നായകർ, തൊഴിൽ സംരംഭകർ, വിവിധ വ്യവസായ ശൃംഖല സംഘാടകർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ 100 പട്ടികയിലെ അംഗത്വം, ന്യൂയോർക്കിലെ ബോർഡ് ഓഫ് വേൾഡ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്ലോബൽ പീസ് നൽകിയ ഡോക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ബഹുമതി, ഇതേ അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠ സാക്ഷ്യപത്രം, 2019 മഹാത്മാഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ മഹാത്മാഗാന്ധി എക്സലൻസ് അവാർഡ് എന്നിവ അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഭാരതീയനായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ചെയർമാൻ മാനുഷിക വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന അഭിമാനകരമായ ബഹുമതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. നൈറ്റ് ഓഫ് ദ അക്യുമാനിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഓർഡർ, നൈറ്റ് ഓഫ് ചാരിറ്റി. രാജകുടുംബത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ നൈറ്റ്ഹുഡ് പുരസ്കാരത്തിലൂടെ രാജകുടുംബം അവരുടെ സർ എന്ന ശ്രേഷ്ഠ പദവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. ഈ ബഹുമതി നേടിയ നിരവധി മഹാരഥന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ ഇനി ഒരു കൊട്ടാരക്കരക്കാരന്റെ പേരും കൂടി, സർ ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. അതോടൊപ്പം USA ആസ്ഥാനമായുള്ള മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള സംഘടനയായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അംബ്രല സംഘടന ഫൊക്കാന, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ബെസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന അവാർഡും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് ആദരവ് നൽകുമ്പോൾ MGM ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് ചരിത്ര നിമിഷം. 50 വർഷത്തിലേറെയായി ഒമാനിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാന് തോഷീർ ലൈഫ് ടൈം പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ നടൻ പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്ന ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന തൽപരതയുടെ ഭാഗമാണ്. നിലവിൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോർഡ് മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ സിറിയക് തോമസ്, ഡോക്ടർ G ഗോപകുമാർ, ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ P ഐസക്, മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് എബ്രഹാം മാത്യു, ശ്രീ KT ചാക്കോ IAS, ഡോക്ടർ TP ശ്രീനിവാസൻ, ജേക്കബ് പുന്നൂസ്, ഗോപിനാഥ് മഠത്തിൽ എന്നിവരെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. മെഡിസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അഫിലിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ കോംപ്ലിമെന്ററി മെഡിസിനിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഡിഗ്രിയും ഇദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നിടത്താണ് ഒരാൾ വിജയം കൊയ്യുന്നതെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം സന്ദേശമാക്കിയ ആളാണ് ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. അതിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിതം കൈപ്പിടിയിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും വിശ്വസിച്ച ആൾ. അതിന് സർവ്വ പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നൽകി ഭാര്യയും ശക്തിയായി കുടുംബം ഒന്നാകെയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപത്രമായി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആകയാൽ സ്നേഹം മാത്രം എന്ന ആത്മകഥാ പുസ്തകം വായനക്കാർക്ക് അവരുടെ അനുഭവമായി മാറി. അനന്ത പത്മനാ
കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടം ടെക്നോ പാർക്കിന് സമീപം ആക്കുളത്ത് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കണിയാപുരത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ അഭിമാന സ്തംഭമായി MGM സ്കൂൾ, MGM കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പടയോട്ടം. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വെമ്പായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വേറ്റിനാട് ട്രിനിറ്റി സ്കൂൾ. കവിതകൾ കൊണ്ട് കാലത്തിന് കൽപ്പന തീർത്ത കുമാരനാശാന്റെ പാദസ്പർശത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ തോന്നിക്കലിനടുത്ത് മംഗലപുരത്ത് വിദ്യാ മൗണ്ട് പബ്ലിക് സ്കൂൾ. പൊന്മുടി വാലി പബ്ലിക് സ്കൂൾ. തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ JM LP സ്കൂൾ. ചിത്രകലയുടെ തമ്പുരാൻ രാജാ രവിവർമ്മയുടെ നാട്ടിൽ കിളിമാനൂരിന്റെ തിലകക്കുറിയായി MGM ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ, MGM പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആൻഡ് MGM സിൽവർ ജൂബിലി കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസി. ദേശിംഗനാട് കൊല്ലമായിട്ടെത്ര കൊല്ലമായി, കൊല്ലം കണ്ടാലില്ലം വേണ്ട. കായലിന്റെയും കശുവണ്ടിയുടെയും നാടായ ദേശിംഗ നാടായ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാന്റെ നാടായ കൊട്ടാരക്കരയിൽ MGM റെസിഡൻഷ്യൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, MGM ഫ്ലവേഴ്സ് സ്കൂൾ, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പാരിപ്പള്ളിയിൽ കരുണ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, മഞ്ഞിൻ പുണ്യാഹം വരമരുളും നാട്, വനമേറെ നിറയുന്ന നാട്, മഴയുള്ള നാട്, അഴകുള്ള നാട്, മനമാകെ നിറയുന്ന നാട്. പത്തനംതിട്ടയാണെന്റെ നാട്, പത്തര മാറ്റുള്ള എന്റെ നാട്. പ്രകൃതി ഭംഗിയാൽ അനുഗ്രഹീതമായ പുണ്യഭൂമിയായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കടമ്പനാട് എബനേസർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ, അറബിക്കടലിന്റെ നാടായ കൊച്ചി, അനുദിനം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന IT നഗരമായ എറണാകുളത്ത് കണ്ടനാട് MGM പബ്ലിക് സ്കൂൾ, പാമ്പാക്കുട MGM കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, MGM പോളിടെക്നിക് കോളേജ് ആൻഡ് സിൽവർ ജൂബിലി കോളേജ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ്. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we are now set to move into the Ratna Award segment. We are eagerly awaiting the arrival of the Honorable Governor, who is expected to join us shortly.
Meanwhile, we shall proceed by getting ready for the inaugural proceedings. MGM Guru Ratna Award Ceremony 2025. I welcome you all to this amazing, auspicious occasion. I request everyone to be seated. May I now invite the distinguished dignitaries to take their places on the dais. To begin with, I cordially invite Professor Dr. G. Gopakumar, the former Vice Chancellor of the Central University of Kerala and a distinguished member of the MGM Academic Advisory Board, whose guidance continues to strengthen academic excellence, to kindly join us on the dais. So please, I welcome our Professor Dr. G. Gopakumar to the dais. Ladies and gentlemen, the next distinguished personality is the visionary leader, Sri A. Jayakumar, whose contributions have significantly strengthened the interface between science, education, and society. Before inviting him to the dais, may we take a moment to know more about his inspiring academic and professional journey. Over to the screen. A. Jayakumar, ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രീയ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പുരോഗതികളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അവ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ, അതാണ് വിജ്ഞാന ഭാരതി. വിജ്ഞാന ഭാരതിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ സുപ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പ്രശസ്തനായ വ്യക്തി. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, കല, രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച, എന്നും MGM എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിന്നിട്ടുള്ള എ. ജയകുമാറിന് സ്വാഗതം MGM ഗുരുരത്ന പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക്. എ. ജയകുമാർ ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രീയ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചും ശാസ്ത്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും respectfully invite Sri A. Jayakumar, the former Secretary General of Vigyan Bharati, to kindly grace the dais. So please. May I now invite Dr. Cyriac Thomas, the former Vice Chancellor of MG University, the former member of the National Committee for Minority Educational Institutions and the chairman of the Guru Ratna Award jury and president of Academic Advisory Board of MGM Educational Institutions, to the dais. Sir, your esteemed presence adds great dignity to this occasion. We warmly welcome you to the dais. So please. May I now invite Sri T.P. Srinivasan IFS, the former Indian ambassador and esteemed member of the MGM Advisory Board, to kindly take his place on the dais. His distinguished service to the nation and vast diplomatic experience add great eminence to this occasion. So please. Together, as we gather to witness this remarkable occasion, we are reminded that such meaningful initiatives are born out of vision, commitment, and deep respect for the teaching fraternity. The Guru Ratna Award stands as a testament to the foresight and dedication of a visionary leader who believes that educators are the true architects of society. With deep respect and admiration, may I now invite Dr. Givergis Yohanan,
the founder and chairman of MGM Educational Institutions, the initiator of the Guru Ratna Award, to honor the dais with his distinguished presence. So please. It's indeed a great privilege for us to have with us a distinguished statesman and an able administrator whose leadership and vision have significantly contributed to the progress and development of our state. Before we welcome him to the dais, may we take a moment to reflect on his remarkable journey in public life. Over to the screen. ബാലഗോപാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കലഞ്ഞൂരിൽ PK നാരായണ പണിക്കരുടെയും OV രാധാമണി അമ്മയുടെയും മകനായി ജനനം. പുനലൂർ ശ്രീനാരായണ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം MG കോളേജ്, ലോ അക്കാദമി, കേരള സർവകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളിൽ പഠനം. MCom, LLB, LLM ബിരുദധാരി. 1998 മുതൽ CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം. മുൻ കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി. നിലവിൽ CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം. 2021 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്നു. സ്വാഗതം MGM ഗുരുരത്ന പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക്. May I now respectfully invite the Honorable Minister for Finance, Government of Kerala and MLA of Kottarakkara, KN Balagopal, to kindly grace the dais. So please. It's now my privilege to introduce the Guru Ratna awardee, Dr. B.S. Manoj, an eminent academician whose contributions to higher education and space science are truly commendable. May I request you to kindly turn your attention to the screen as we present a brief profile of Professor B.S. Manoj, the Senior Professor and Associate Dean at the Indian Institute of Space Science and രാഷ്ട്രപതിയുടെ Technology. ദേശീയ Over to the അധ്യാപക screen. പുരസ്കാരം. 2004 IIT മദ്രാസിൽ നിന്ന് PhD. USA യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയ സാൻ ഡിയോഗോയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ സ്കോളർ. അവിടെ ഗവേഷണ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ലെക്ചറുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം IISTയിൽ എവിയോണിക്സ് വകുപ്പിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ, വകുപ്പ് മേധാവി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. IETE NV ഗദാധർ മെമ്മോറിയൽ മികച്ച ഗവേഷകനുള്ള പുരസ്കാരം, MHRD ടീച്ചിംഗ് ഇന്നോവേറ്റർ അവാർഡ്, IEEE ICNC ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് അവാർഡ്, IBM ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് PhD തീസിസ് അവാർഡ് എന്നിവ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പ്രധാന അവാർഡുകളാണ്. MHRD അംഗീകരിച്ച ഗവേഷണാധിഷ്ഠിത പുതുമയുള്ള അധ്യാപന രീതിയായ മൾട്ടി ട്രാക്ക് മോഡുലാർ ടീച്ചിംഗ് എന്ന പഠന രീതി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇദ്ദേഹമാണ്. 3 പുസ്തകങ്ങളും 10 പുസ്തക അധ്യായങ്ങളും 200-ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര ജേണൽ കോൺഫറൻസ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ IETE ഫെല്ലോ, IEEE കേരള സെക്ഷൻ ചെയർമാൻ, IEEE കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് സർവീസസ് ബോർഡ് അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരുന്നു. 2025 MGM ഗുരുരത്ന പുരസ്കാര ജേതാവായ ശ്രീ BS മനോജന് അഭിനന്ദനങ്ങൾക്കും ആശംസകൾക്കുമൊപ്പം സുസ്വാഗതം MGM അക്ഷരനഗരിയിലേക്ക്. With great respect, I invite Dr. B.S. Manoj, the recipient of Guru Ratna Award, to kindly grace the dais. Ladies and gentlemen, we now move on to the second Guru Ratna awardee, Sri P.A. Sajimoon. Before inviting him to the dais, let us take a moment to learn about the inspiring journey of this dedicated educator. Over to the screen. PA സജിമോൻ കൊട്ടാരക്കര വെണ്ടാർ ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ മെമ്മോറിയൽ മോഡൽ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സീനിയർ കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകൻ. നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം കൊല്ലം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മാതൃകാ അധ്യാപകനുള്ള അധ്യാപക അവാർഡ്. കേരള സർക്കാരിന്റെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ബെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ അവാർഡ്. ബെസ്റ്റ് കരിയർ മാസ്റ്റർ അവാർഡ്. 2025 ദേശീയ അധ്യാപക ദിനാചരണത്തിൽ ചെന്നൈ അമത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കുള്ള ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അധ്യാപക അവാർഡ് എന്നിവ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് കൈപ്പുസ്തക സമിതി അംഗം,
കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലർ, മോട്ടിവേറ്റർ, അധ്യാപക പരിശീലകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. 2025 MGM ഗുരുരത്ന അവാർഡ് ജേതാവ് ശ്രീ PA സജിമോന് MGM അക്ഷരനഗരിയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. Now, let's have a glance at our school profile. Over to the screen. മാവിൻ ചോട്ടിലെ മണമുള്ള മധുരമായി മനതാരിൽ കുളിരുന്നിൻ ബാല്യം. ആരോ നീട്ടിയ മഷിത്തണ്ടിൻ കുളിരുള്ള തളിരോർമയാണെന്റെ ബാല്യം. ചെളിമണ്ണിൽ പാവാട ചായം തേക്കും അതു കാണേ കളിയാക്കും ഇളനോമ്പുകൾ. കളിയാടുന്ന പാടത്തെ കതിരോർമ ബാല്യം. MGM Educational Institutions. Here learning goes beyond books. കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം MGM Educational Institutions. മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത അധ്യാപന മികവിലൂടെ MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ തേരോട്ടം ജനമനസ്സുകളിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു. മികവുറ്റ അധ്യാപന സബരിയിലൂടെ ഒരു പുതുതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും സാംസ്കാരിക ബോധമുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. 1994 MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആദ്യ സ്കൂൾ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ആരംഭിച്ച് 3 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ അനിഷേധ്യമായ അധ്യാപന മികവിലൂടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള വൈരക്കല്ലായി MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ചെറിയ പടവുകൾ കയറി മഹത്വത്തിന്റെ അനന്തമായ ആകാശങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. ആ യാത്രയുടെ ആരംഭം ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഒമാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഒമാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം പുതിയൊരു വളർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കി. പിന്നീട് ആ കമ്പനിയെ തന്റെ അവിശ്രമമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി എക്സലന്റ് ഗ്രേഡുള്ള മൾട്ടിനാഷണൽ നിർമ്മാണ പ്രസ്ഥാനമാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്ത വ്യക്തി തന്റെ സേവന താൽപര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളായി ഒതുക്കാതെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് സംക്രമിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 1993 സ്ഥാപിതമായ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖമുദ്ര തന്നെ വിദ്വേഷപൂർണവും അഴിമതി നിറഞ്ഞതുമായ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ മികവിന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ്. ലക്ഷ്യത്തിൽ തുടരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം വിവിധ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളിലും പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. കേരള ഗവർണർ HERL ഭാട്യ നൽകിയ കലാകേന്ദ്രം അവാർഡ്, 2005 മികച്ച വ്യവസായ സംരംഭകനുള്ള ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവാർഡ്, 2008 ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ശാസ്ത്ര സംഘടന നൽകിയ പ്രവാസി സർവശിക്ഷാ സമ്മാൻ, മധ്യേഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വ്യവസായ നായകർ, തൊഴിൽ സംരംഭകർ, വിവിധ വ്യവസായ ശൃംഖല സംഘാടകർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ 100 പട്ടികയിലെ അംഗത്വം, ന്യൂയോർക്കിലെ ബോർഡ് ഓഫ് വേൾഡ് ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് ഓഫ് ദ അക്കാഡമി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്ലോബൽ പീസ് നൽകിയ ഡോക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ബഹുമതി, ഇതേ അക്കാഡമിയുടെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠ സാക്ഷ്യപത്രം, 2019 മഹാത്മാഗാന്ധി പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ മഹാത്മാഗാന്ധി എക്സലൻസ് അവാർഡ് എന്നിവ അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് രാജകുടുംബത്തിന്റെ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ഭാരതീയനായി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ചെയർമാൻ മാനുഷിക വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന അഭിമാനകരമായ ബഹുമതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. നൈറ്റ് ഓഫ് ദ അക്യുമാനിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഓർഡർ, നൈറ്റ് ഓഫ് ചാരിറ്റി. രാജകുടുംബത്തിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ നൈറ്റ്ഹുഡ് പുരസ്കാരത്തിലൂടെ രാജകുടുംബം അവരുടെ സർ എന്ന ശ്രേഷ്ഠ പദവിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത്. ഈ ബഹുമതി നേടിയ നിരവധി
മഹാരഥന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ ഇനി ഒരു കൊട്ടാരക്കരക്കാരന്റെ പേരും കൂടി, സർ ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. അതോടൊപ്പം USA ആസ്ഥാനമായുള്ള മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗോള സംഘടനയായ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അംബ്രല സംഘടന ഫൊക്കാന, ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ബെസ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന അവാർഡും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള നേതൃത്വത്തിന് ആദരവ് നൽകുമ്പോൾ MGM ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് ചരിത്ര നിമിഷം. അൻപത് വർഷത്തിലേറെയായി ഒമാനിലെ നിർമ്മാണ മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകളെ മുൻനിർത്തി ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാന് തോഷീർ ലൈഫ് ടൈം പുരസ്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ നടൻ പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കെയർ ആൻഡ് ഷെയർ എന്ന ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ. താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവന തൽപരതയുടെ ഭാഗമാണ്. നിലവിൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബോർഡ് മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഡോക്ടർ ഗിവർഗീസ് യോഹന്നാൻ MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ലോകോത്തര വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകയാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ സിറിയക് തോമസ്, ഡോക്ടർ G ഗോപകുമാർ, ഡോക്ടർ കുഞ്ചറിയ P ഐസക്, മുൻ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് എബ്രഹാം മാത്യു, ശ്രീ KT രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ 1954 ഏപ്രിൽ 23 ശ്രീ വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ശ്രീമതി തിലോത്തമ അർലേക്കർ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ ജനനം. വാസ്കോഡഗാമ സെന്റ് ജോസഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാഥമിക പഠനം. വാസ്കോഡഗാമ MES കോളേജിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്സിൽ ബിരുദം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ മുഴുനീള പ്രവർത്തകൻ. 2003-2007 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോവ BJP സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, ഒപ്പം ഗോവ നിയമസഭാ സാമാജികൻ. 2012-2017 കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോവ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, ഗോവ നിയമസഭയെ കടലാസ് രഹിതമാക്കി തീർത്ത സ്പീക്കർ, ഗോവ പഞ്ചായത്തി രാജ് വനം പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി. 2021-23 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗവർണർ. 2023-24 ബീഹാർ ഗവർണർ. 2025 ജനുവരി മുതൽ കേരള ഗവർണർ. അനഘ അർലേക്കറാണ് സഹധർമ്മിണി. അതിഥി അർലേക്കർ, അമോക് അർലേക്കർ എന്നിവർ മക്കൾ. നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തന്റേതായ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവകൻ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗവർണർ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കറിന് നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെ സ്വാഗതം MGM അക്ഷരനഗരിയിലേക്ക്. രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ 1954 ഏപ്രിൽ 23 ശ്രീ വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ ശ്രീമതി തിലോത്തമ അർലേക്കർ ദമ്പതികളുടെ മകനായി ഗോവയിലെ പനാജിയിൽ ജനനം. വാസ്കോഡഗാമ സെന്റ് ജോസഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്. May I now request everyone to kindly rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request everyone to be seated. We have come
come together today for the prestigious Guru Ratna Award 2025, a celebration of excellence and a tribute to the outstanding contributions of distinguished individuals. I have now the pleasure of extending a warm welcome to Dr. G. Gopakumar, the former Vice Chancellor of the Central University of Kerala and member of the MGM Academic Advisory Board, who will deliver the keynote welcome address and set the tone for today's proceedings. So please. His Excellency Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, esteemed Minister of Kerala Sri K.N. Balagopal, other distinguished guests, invited delegates, awardees, dear parents, teachers, students, a very good morning to all of you. It is my privilege to offer a brief welcome to this very important function, the third MGM Guru Ratna Award, being conducted at MGM Residential Public School, Kottarakkara. MGM Guru Ratna Award is a prestigious award given every year to the two best educationists selected by the advisory board, and one of the awardees will be from the higher education sector and another from the school education sector. And this is the third time that we are meeting and giving this prestigious award, and we do hope that this will motivate many others to join and ensure the spirit of learning in the years to come. We are very privileged to have the head of the state, His Excellency Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, the Governor of Kerala, to be the chief guest of this function. On behalf of the MGM Advisory Board and behalf of all of you, let me extend you, sir, a very hearty welcome. Sri K.N. Balagopal, the Finance Minister of Kerala, also the representative of Kottarakkara Legislative Assembly, is here to bless this occasion, and he will be giving a special address to this function. On behalf of the MGM Advisory Board, let me extend you, Honorable Minister, a very hearty welcome. Professor Dr. Sirik Thomas, former Vice Chancellor of the Mahatma Gandhi University, Kottayam, is the chair of this meeting. He is also the chairman of the jury and president of the Academic Advisory Board. So on behalf of all of you, sir, let me extend you a very hearty welcome to this important meeting. Ambassador T.P. Srinivasan is another respected member of this advisory board. It is our privilege to have you in this committee, and has given notable advice on many occasions to the proceedings as well as to the guidance of the developments of this educational system. So we are very happy that you are here, and on behalf of all of you sitting here, let me extend to you, Ambassador T.P. Srinivasan, a very hearty welcome. Now it's my turn to invite and give a welcome to Sri A. Jayakumar, former Secretary General of Vijnan Bharati, a full-time member of RSS and also chairman of the outreach program of the RSS in South India. So on behalf of all of you, on behalf of the MGM Advisory Board, let me extend to you, Sri Jayakumar, a very hearty welcome. As all of us know that Dr. Givergis Yohanan is the whole spirit and guiding star of this whole program, and he has been motivating everyone from the students to the teachers and to all the members of this committee to see that the selection goes on very vibrant way
and with all the merit that we attribute to this program. So it is your continued support that enable us to select the best 2 educationists of Kerala every year. So thank you, and Dr. Givargis Yohannan, I welcome you and give a very hearty welcome this morning. Let me also congratulate and welcome the 2 awardees of today, Dr. B.S. Manoj of IIST Thiruvananthapuram and Dr. P.A. Sajimoon. Both are really blessed to have me here, and extend our hearty welcome to both of you. Thank you. Now it's my turn to invite and welcome all of you for this very important function. And as we know that Honorable Governor is here to deliver the inaugural address as well as the chief guest of this very important function, I take this opportunity to thank you for coming here in this morning and also welcome all of you for this very important function. Thank you very much. അങ്ങയുടെ ഊഷ്മളമായ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിന് ഏറെ നന്ദി. വിശിഷ്ടമായ ഈ ചടങ്ങിൽ ആശംസ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി വിജ്ഞാന ഭാരതി മുൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ശ്രീ എ ജയകുമാർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്രജി അർലേക്കർജി, ഈ MGM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ, ശ്രീ ടി പി ശ്രീനിവാസൻജി, ബഹുമാന്യനായ മന്ത്രി ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽജി, ആൻഡ് ഈ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ ഗോപകുമാർ സർ, അവാർഡീസായിട്ടുള്ള മനോജ് ആൻഡ് സജിമോൻ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള അധ്യാപനവിടെയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിനോദ് തോമസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. സത്യത്തിൽ ഈ വേദിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് മനോജും സജിമോനും ഈ വേദിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ്. അവരാണ് ഈ അവാർഡിന് അർഹരായവർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരുപക്ഷെ നമുക്കെല്ലാം തന്നെ പഠിക്കാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന 2 വ്യക്തികളാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്യാപന ജീവിതം കൊണ്ട് അവർ കുട്ടികൾക്കൊരു മാതൃകയായ അധ്യാപകരായി മാറിയവരാണ്. നമ്മുടെ വളരെ ശക്തമായ, വളരെ ആഴത്തിൽ ഗവേഷണവും പഠനവും നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റിയാണ്, സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവർ 2 പേരും തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ടി പി ശ്രീനിവാസ് സാറ്, ഗോകുമാർ സാറ്, സിരീക് തോമസ് സാറ്. അപ്പോൾ അവർ അത്രയധികം ഗവേഷണവും പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണമായ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ വ്യക്തികളെ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയംഗമമായ ആശീർവാദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അഭിനന്ദനങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഭാരതത്തിൽ ഏകദേശം 15 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത്. പ്രൈമറി സ്കൂൾ മുതൽ കോളേജസും അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ 15 ലക്ഷത്തിലധികം. അതുപോലെ തന്നെ 1100 സർവകലാശാലകളുണ്ട്. ഏകദേശം ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് മോർ ദാൻ 450 ഇൻ ദി കൺട്രി. ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ ശൃംഖല ലോകത്ത് ഒരിടത്തുമില്ല, ചൈനയിൽ പോലുമില്ല. ഇത്രയും ബൃഹത്തായ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ. 26 കോടി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഭാരതത്തിൽ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. 26 കോടി വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പോൾ അത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു പഠന ഗവേഷണ ശൃംഖലയിലെ ഒരു ഉദാത്തമായ സേവനം നൽകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതിൻ്റെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ശ്രീ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാനും എൻ്റെ ഹൃദയംഗമായ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ ആശംസകളും എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ അവാർഡിന് നേതായ BS മനോജ് എനിക്ക് ഞാൻ അവാർഡ് കിട്ടിയ ശേഷമാണ് അറിയുന്നത്, വളരെയേറെ അറിയുന്ന, വളരെ അടുത്തറിയുന്ന ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം BSSCയുടെ കീഴിൽ, അവരുടെ ISROയുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ IISTയുടെ പ്രൊഫസറാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഈ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ തലത്തിലെ നിരവധി അവാർഡുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ വർഷം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ ഡിസംബറിന് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിയ ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സജിമോൻ, ഈ രണ്ടു പേർക്കും കൂടുതൽ അവസരങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളോടും മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സംഘാടകരോട്, ഇതിനുശേഷം അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു എളിയ വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവരെയും ക്ഷണിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ജയ് ഭാരത്. Thank you, sir, for sharing your thought-provoking perspectives and inspiring reflections with us. I now have the honor of inviting Dr. Syriac Thomas, who will share his valuable insights on the MGM Guru Ratna Award and also provide us with a brief introduction of the distinguished awardees. Sir, please. Honorable Governor Sri R.V. Arlekarji, founder and chairman of the MGM Group of Educational Institutions, Dr. Givargis Yohanan, Honorable Minister Sri K.N. Balagopal, former Ambassador Sri T.P. Srinivasan, former Vice Chancellor of the Central University, Dr. Gopakumar, respected Sri Jayakumarji, respected Srimati Alpha Mary, respected awardees, Professor B.S. Manoj, Sri P.S. Sajimon, respected teachers and parents, and invited guests of this morning, august audience. Good morning and all blessings of the day. We are all here in the first MGM campus in Kottarakkara, where the first CBSE public school was established a quarter of a century before. To publicly record our deep sense of gratitude to the Lord for having caused to happen the first institution here, but also to thank the public at large for the gracious support they had extended during yesteryears. MGM is no doubt an excellent and exemplary presence in the sphere of learning in our state, ensuring high and inimitable standards of integrity, exemplary levels of excellence, both in teaching and coaching, and also providing a proper standard of formation to further promote the necessary process of nation building by a proper combination of India's traditional, national, and social and moral values, balancing it with new priorities for an updated society of modern days. Realizing the word well-known fact and principle that no nation can rise above the level of its teachers, the MGM wished to prioritize that nothing comes more important than the faculty or gurus in the process of learning, high or low. Hence, the MGM wanted to ensure and emphasize the need for best teachers to build best schools, best colleges, and best universities here. To stress this point in education, higher or lower, our founder and chairman, Dr. Givargis Yohanan, who heads and leads the MGM educational empire, decided to institute 2 teacher awards, naming them as MGM Guru Ratna Puraskars every year,
one covering the primary, secondary and higher secondary sectors, and the other covering the college and the university fields. Each award carrying a cash prize of 1 lakh and a memento and a citation. Today's event happened to be the third ever since it was instituted 3 years before, dedicating the awards to honor the blessed memory of Sri Yohanan Givargis, father of the founder of the MGM institutions, Dr. Givargis Yohanan sir. This year, the academic jury at the MGM have selected Professor B.S. Manoj, who has made a mark in the field of science and technology, proving his qualities of leadership and caliber. A winner of the President's National Award in 2025, Dr. Manoj stands tall as a product of the Madras IIT, completing his PhD and gaining further credit and credentials from the University of California. He served in the Trivandrum AIST as assistant professor, and head of the department. Sri P.S. Sajimon serves in Kottarakkara itself in the Sri Vidyadhiraja Memorial Model Higher Secondary School as an excellent teacher of commerce, winning several merit awards, including the Best Teacher Award of the state government this year. While congratulating both awardees, may I also place on record our deep sentiments of esteem and gratitude to Honorable Governor Sri Arlekar ji for being gracious to be with us today to bless the occasion and to honor the awardees. Thank you very much. Jai Hind. MGM ഗുരുരത്ന പുരസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് സുദീപ്തമായി ഉദ്ബോധിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ സിറിയക് തോമസ് സാറിന് 1000 നന്ദി. ഈ മഹനീയ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ TP ശ്രീനിവാസൻ IFS അവർകളെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Honorable Governor, the President of this meeting, Professor Syriac Thomas, our distinguished guest, Sri J. Kumar, the Finance Minister, Honorable Sri Balagopal, of course the heart and soul of this institution, Dr. Givargis Yohanan, the two luminaries who have been selected for the awards this year, Dr. B.S. Manoj and Mr. P.A. Sajimon, Mrs. Alpha Mary, distinguished guests and friends. Looking at the presence of so many academics in this function, I think I am the least qualified to make a keynote address on education. I became an accidental educationist when one midnight Mr. Uman Chandi asked me to become the Vice Chairman of the State Higher Education Council. I worked there for 4 years and I attained enough notoriety to be known as an educationist ever since. This is an important event because we are honoring not just the governor or the founder, but we are honoring the key individuals in education. We often forget that the teachers make education. And very often we treat them as mercenaries, as though they are just working for themselves.
So this idea of honoring two teachers who have already made a big mark in their respective fields is something which is laudable, and I think the credit for it should go to our chairman. I congratulate him on his success of establishing so many institutions. You cannot travel from Kottarakkara to Thiruvananthapuram without seeing at least 30 schools or colleges which he has established. And all this he did living in Oman, not here. And I must also say how grateful I am for him to appear on my television show when the Prime Minister of India was actually in Oman. And the words he spoke about Oman and the way he explained the various developments in Oman which have brought our countries together was truly remarkable. And the institutions themselves, we all know that they are some of the best in the country and the state. I always emphasize the role of the private sector in education. In fact, if there was no private sector in Kerala, the NSS, the SNDP, the Christian institutions, I do not think that we would have reached the level of education that we have achieved. And looking at the education scene today, I can see that we have reached a transformative phase in our higher education system. Let me just mention 2 or 3 important reforms that the present government has brought about. The 4-year undergraduate program, which strikes similarity with the most important education institutions in the world. And this exceptional possibility of our students to not only get the courses of their choice, but also the unprecedented opportunity for them to change course. If you feel that you have a job in the Gulf for 2 years, you could leave your degree here and go and work there and come back and continue your course. If you look at the biggest millionaires in the world, billionaires, many of them have been dropouts from the universities. We had no such opportunity. You choose medicine without realizing what exactly you are going for. And when you see that, you become unconscious when you see blood and realize that this is not my fortune. There is no choice. They have to continue. So now you have that opportunity and you have a choice to drop out. After the first year, you get a certificate. Second year, you get a diploma. Third year, you get a degree. And fourth year, you can do a research, PhD or whatever. This is a very important reform. The electives are also much more flexible. There was a time when Kerala University, if you want to do a research in PhD, you can do it only in the subject that you studied for graduation and post-graduation. But today we have Dr. Achyut Shankar, who has a PhD in science, one of the most important science subject, and also a doctorate on Swati Tirunal's music. So we are changing and we are growing. The exit possibility with the chance of keeping your credits in a bank
is a very important development. One other thing that has been done is the interdisciplinary learning. That is, university education is considered to be not exclusive. Anybody who is doing every subject should also be familiar with the rest of education system. And the most important of all, the decision taken by the Kerala legislature to have private universities. I do not know what the fortune of that bill is, but already there are several institutions which are in the private sector, education. They may not be called universities, but at the same time, they are working in private institutions for higher education. And once this bill is approved, I'm sure there will be a total transformation of the education system. What we really lack in education is not imagination. What we lack is money. The state simply cannot afford to invest in education as prescribed by the United Nations. 9% of the GDP is meant to be set aside for education. In America, the children sing, "9 is ours." I used to wonder what this 9 was. That is the GDP 9%. But no government in India has reached even 3 or 4% in education. So, and these improvements have really transforming the education system in Kerala. But if you look at these reforms thoroughly and closely, you will find that these are not new. The national education policy has all these elements. And more humble level, my own recommendations made in 2011 contained exactly these very reforms. So it's a matter of our ability to move fast in order to catch up with the world. Do you know that in the last 10 years, education has changed more than it has done in the last 100 years? The massive open online courses, now it's not very fashionable. But I remember, as the Vice Chairman of the Higher Education Council, to insist on massive open online courses where you could get a degree from any university in the world through the internet without any cost. If we had implemented it that time, our children would have run around looking for computers at the time of COVID. You may recall the sad story of a boy who climbed a tree in order to get his internet connection and fell and died. He was first martyr of our lack of imagination to move with the times. And also, the more fast you go, technology is moving so fast. You must have heard of the famous Israeli historian of the future, Yuval Harari. He talks about the development of the humans. We all started as amoeba. It took us millions of years to become what we are today. But look at artificial intelligence. Within the last 10 years, it has become so significant, it has taken the world over. You may say that we can resist artificial intelligence, but without realizing it, we are already using it all the time. So the speed with which artificial intelligence has grown in the last 20 years, unbelievable. And therefore, we have no time to wait and watch and learn and change.
we need to run to be at least safe in our own place. So the point I'm trying to make is only this, that we should not be reluctant. Certainly we know that technology has to be sometimes regulated. The United Nations Security Council has already held a meeting how to regulate artificial intelligence. It's not possible to do so because much of this research and development take place privately by private agencies who are not subject to any kind of controls from us. So what we have to realize is, if we have to save our future generations, we must move fast without thinking that this might be good or bad, because it is inevitable. Whether you like it or not, it will all be in front of us. I recall the 3 or 4 things that we wanted to address. The first one was infrastructure. The second is teacher education. Third is technology in education. Autonomy of institutions, research, and internationalization. These were the areas that we wanted the reforms to be made. Just make one more point which is very important in this context. I do not know whether you realize that India has a fertility crisis. It is calculated that from 2021 to 31, 90 million children will be lost from the school system. So we already have a huge infrastructure which we will not know what to do with. Because gradually and slowly, with education, the online education, you will not need all these buildings. 10 years from now, maybe universities will have no buildings. Harvard professors will probably come to your room in a hologram and teach you the latest system. So this is going to be a big crisis, and we have to plan for that also. The finance minister will have a tough time what to do with all these buildings. So I was just trying to give you some indications of the big changes, some of which we have already dealt with, and the immense changes we have to be able to do. And so institutions like this are the ones who will save us from the kind of issues that we will be facing. So let me wish all of you a very, very happy experience of education at all levels, and we'll be able to build a new India which is based on the highest levels of education which we enjoyed at the time of Nalanda and Taxila. Thank you very much. അങ്ങയുടെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ വാക്കുകൾക്ക് ഏറെ നന്ദി സാർ. ഈ മഹനീയ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ അവർകളാണ്. ഭാവനാസമ്പന്നമായ വീക്ഷണത്തിലൂടെയും കാർക്കശ്യമായ ചടുലതയോടെയും കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നഭോമണ്ഡലത്തിൽ സൂര്യശോഭയോടെ തങ്കലിപികളാൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട MGM വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ അവർകളെ ഏറെ ആദരവോടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Good morning, everyone. His Excellency Rajendra Ji, Balagopal Sir, Sirikton Sir, Srinivas Sir, Kunjariya Sir, and Rajagopal. Jaykumar Sir, Gopamar Sir, dear teachers, my children, good morning to everyone. Now,
we are really blessed today. We got Excellency the Governor in this stage for distributing these awards to these winners. One thing you should know that, Excellency never had breakfast. Without having breakfast, he is sitting here. That means we don't have any space to speak. We have to consider him in a way that, he has to have his breakfast at the earliest. Excellency, this is everything for us. You are here with us, and the great people here with us, so that it's a blessed day for us, and we hope we will have further days to enjoy our life with the great people again. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം MGM എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാനുള്ളത്, നൗ വി ഹാവ് 30 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഈ വർഷം നമ്മൾ 2 സ്കൂളും ഒരു കോളേജ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് ഈ വർഷം നമ്മൾ 30 ആക്കി. ദൈവം നമ്മെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡേ ബൈ ഡേ വി ആർ ഗ്രോയിങ്. യുവർ പ്രേയേഴ്സ് ആൻഡ് യുവർ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആൾവേസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ forward growth of our MGM institutions. God bless you all. Thank you very much. Thank you. നന്ദി സാർ. നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനകീയ ജനപ്രതിനിധിയും MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകളെ പ്രത്യേക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വളരെ ബഹുമാനായ നമ്മുടെ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ അവർകൾ, ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ അവർകൾ, ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ G. ഗോപകുമാർ, ശ്രീ ജയകുമാർ, പ്രൊഫസർ സിറിയക് തോമസ്, TP ശ്രീനിവാസൻ, മറ്റ് പ്രിയമുള്ള അതിഥികളെ, ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ BS മനോജ്, PA സജിമോൻ, ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രിയമുള്ള രക്ഷകർത്താക്കൾ, കുട്ടികൾ, മറ്റ് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ, പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ചടങ്ങിൽ അധികം ദീർഘമായി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷകരമായൊരു ചടങ്ങാണ്. ഈ അവാർഡ് ഗുരുരത്ന പുരസ്കാരം MGM കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി സംഘടിപ്പിച്ച് നന്നായി നടത്തുന്നതാണ്. MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇപ്പോൾ ബേബിച്ചാൻ പറഞ്ഞു, 30 സ്ഥാപനങ്ങളായി. വളരെ വലിയ ഒരു നിര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും നന്നായി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. തിരുവനന്തപുരത്ത് ടെക്നോ പാർക്കിന് തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള MGMൻ്റെ സ്കൂളും ഏത് പ്രദേശത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഏറ്റവും നന്നായി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു പ്രസ്ഥാനമായതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസ്ഥാനം. അത് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന 2 ആളുകളും എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുള്ളതാണ്. ശ്രീ സജിമോൻ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കാണും. സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനുള്ള അവാർഡും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക്, അതിന് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഇവിടെ ഡോക്ടർ മനോജ് IAST ആണ്, അതിന് മുമ്പ് VSSCയിലായിരുന്നു. IAST ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള അടുത്ത് പരിചയമില്ല. പക്ഷേ IAST ആയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ബന്ധമുണ്ട്. VS അച്യുതാനന്ദൻ ഗവൺമെൻറ് സമയത്താണ് IAST ആരംഭിക്കുന്നത്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ഞാൻ. IASTയും അതുപോലെ IISERഉം ഐസറും ആരംഭിച്ചത് ആ സമയത്താണ്. അന്ന് നമ്മുടെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ്, ഞാനിപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ CNR റാവു, അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ, അതേപോലെ പ്രൊഫസർ ജോർജ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ വളരെ മുൻപിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ചത്. അന്ന് 250 ഏക്കർ സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഓഫർ ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി, അന്നത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ഗവൺമെൻറ്റുമായി പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഐസർ. ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. IASTക്ക് ആദ്യം സ്ഥലം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊന്മുടിയുടെ മേളിൽ സ്ഥലം നോക്കി ചില കേസുകൾ വന്നു. പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് വലിയ മലയ്ക്കടുത്ത്
ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ വ്യക്തിപരമായി എവിടെയൊക്കെ സ്ഥലം കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാൻ പോയ അനുഭവമുണ്ട്. പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി എന്നതിൽ അവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ നോക്കി ഏറ്റവും നല്ല ന്യായമായ വിലക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അന്ന് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ IIST ലോകപ്രശസ്തരായ ധാരാളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രീചിത്രയും IISTയും ഐസറും ഒക്കെ എത്രയോ വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റിന്, ഇൻ്റർനാഷണലി റിനൗൺഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റിനാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ അവാർഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിക്കാനും നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര പൗരാവലിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. കൊട്ടാരക്കര ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് മച്ച് ഓഫ് ദ ടൈം ബിക്കോസ് ദ ഗവർണർ ഹാസ് ടു ലീവ് ബൈ 10:15. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ വാട്ട് ഈസ് Kottarakkara. Kottarakkara, in this place in the last academic year, the highest percentage and number of +2 graduate, +2 A+ holders and SLC top rankers, Kottarakkara Education District is the first in the state. So കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുൻപിൽ വന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ICSE ആയാലും CBSE ആയാലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആയാലും ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണറോട് പറയുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോർപ്പറേഷൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം. സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക്കൽ ഓർ IT റിലേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി. അവരുടെ ക്യാമ്പസ് കൊട്ടാരക്കര തുടങ്ങി. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് our people in Kottarakkara are able and efficient to do these kind of works. That is why I think that is why the people are coming here. So അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സ്ഥലമാണ്. എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുൻസിയാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയായിരുന്നു, എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുൻസി ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദ ഓണറബിൾ ഗവർണർ ഈസ് കമ്മിങ്. സോ നമുക്ക് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിദ്യാഭ്യാസം ഈ തരത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യ മേഖലയും പൊതുമേഖലയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ബേബിച്ചായം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലോകത്ത് ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. സ്ഥലം ബിസിനസ്സുണ്ട്. പക്ഷേ ലോകത്തേത് സ്ഥലത്തേക്കാളും മെച്ചമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കേരളമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. അതൊരു മുഖസ്തുതിയായിട്ട് കേരളത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ല. കേരളം ഈസ് വി ഷുഡ് ബി സോ പ്രൗഡ്. Of course, it is connected to Goa also. Kerala is very good and entire this stretch because of the climate and this is same like ഗോവയിലെ കുന്നുനിരകളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. സോ നല്ല ആളുകളും എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് കൊട്ടാരക്കര. കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഈ സ്ഥാപനം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ നല്ല കാര്യത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി We now have the privilege of inviting our first Guru Ratna awardee, Dr. B.S. Manoj, to the dais. We warmly request Dr. B.S. Manoj to share a few words on the special occasion. Sir, please. Honorable Governor Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, respected Minister of Care Balagopal Sir, Chairman of the Trust Sri Givargis Yohanan Sir, Ambassador TP Sir, Siraj Thomas Sir, Govamar Sir, and the Doyen of Indian Knowledge System, Jayamar Ji, Professor Kunjari Isaac, and the distinguished personalities assembled here, parents, students, teachers, and my fellow citizens, a very good morning. I'm really humbled and honored to have been selected for this award, and I express my gratitude to the jury committee and to the MGM Trust Chairman for selecting me and for instituting this award. Thank you. I dedicate this award for my brother Dr. Bindu Kumar, who had been a foremost guru for me since age maybe 1, who left this world about 15 days ago to his heavenly abode. He taught me several things. He taught me the value of education. He taught me several games and so on. He was disabled for last couple of years due to a neurodegenerative disease. And I was trying to study this problem, and I was trying to develop a brain-computer interface system. When I looked at that brain-computer interface system available for the West, I found there is no such solution available in India. So I created the first ever Malayalam brain-computer interface data set, first ever Marathi brain-computer interface data set, Telugu and Odia and kind of languages. So Indian language BCA system
is one such example where we have to address local solutions. For our Prime Minister Narendra Modi's dream of becoming a Viksit Bharat by 2047, we only need to do one specific action, that is to find solutions for local problems through scientific methods and engineering solutions. Only through applying science and technology for local solutions and deploying that for services and products in India, developing the internal market, we will be able to reach the Viksit Bharat 2047 goal and therefore becoming the Vishwaguru role of it. In that context, the tagline of MGM Trust, MGM institutions is coming, that here learning goes beyond the books. Thank you very much. Thank you, sir, for your insightful words. May I now invite our second Guru Ratna awardee, Sri P.A. Sajimon, to the dais. We kindly invite Sri P.A. Sajimon to address the gathering. So, please. ആദരണീയനായ കേരള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർജി, സംസ്ഥാന ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ, MGM ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഗീവർഗീസ് യോഹന്നാൻ സാർ, വേദിയിൽ സമ്പുഷ്ടരായിരിക്കുന്ന IAS IPS പ്രമുഖരെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒരധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിത വിജയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ MGM ഗുരുരത്നം പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നല്ല പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ അതേ സന്തോഷവും ആകാംക്ഷയുമാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഉള്ളത്. നാളത്തെ ഭാവി തലമുറയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അധ്യാപകർക്ക് സമൂഹത്തെയും സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുന്ന, അവർക്ക് അർഹമായ ആദരവ് നൽകുന്ന MGM ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരവും ശ്രദ്ധേയവും അനുകരണീയവുമാണ്. അറിവ് പകരുക എന്നതിലുപരിയായി സഹജീവിക്ക് താങ്ങാകുക എന്നതുകൂടിയാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവ് നേടുന്നതിനപ്പുറം തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നതിനും വ്യക്തിപരമായ രൂപീകരണത്തിനും അധ്യാപകൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഈ അമൂല്യ പുരസ്കാരം അർഹനാകുവാൻ കൃപ നൽകിയ ദൈവത്തിന് 1000 നന്ദി. MGM ഗുരുരത്ന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നതിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത MGM ഗ്രൂപ്പിനോടും ചെയർമാൻ, പുരസ്കാര കമ്മിറ്റി, ജൂറി അംഗങ്ങളോടും അംഗീകാരം സമ്മാനിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ സാറിനോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് വഴികാട്ടിയായ എല്ലാ അധ്യാപക ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നെ ഞാനാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം, മർത്തോമ സഭ, അഖില കേരള ബാലൻ സഖ്യം, അധ്യാപക സംഘടന, അധ്യാപക സൊസൈറ്റി, സോൾലൈറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ, നാഷണൽ ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ്, ഒരുമ കൂട്ടായ്മ, സർഗവേദി എന്നിവയുടെ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷം നൽകുന്നു. ഈ വലിയ അംഗീകാരം എൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും, എൻ്റെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, സഹപ്രവർത്തകർക്കും, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിനും ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your heartfelt message. It's high time to express our heartfelt gratitude to our honorable chief guest, the Honorable Governor of Kerala, His Excellency Rajendra Vishwanath Arlekar, for graciously accepting our invitation and honoring this august gathering with his esteemed presence. To convey our sincere appreciation, I invite the founder and chairman of MGM Educational Institutions, Dr. Geevarghese Yohannan, to present a memento as a mark of respect and admiration to our esteemed chief guest, His Excellency. So, please, may I request our chief guest, His Excellency, to graciously accept the memento, a token of love and gratitude. So, please.
We now come to the most special moment of the evening, the presentation of Guru Ratna Award 2025. The prestigious award, which carries a cash prize of Rs 1 lakh, along with a prestigious citation and a memento, recognizes the exceptional contributions of our distinguished educators. It is with great honor that we invite our esteemed chief guest, His Excellency, to kindly present the award. May I now request the awardee, Dr. B.S. Manoj, the Senior Professor and Associate Dean at the Indian Institute of Space Science and Technology, to step forward to receive this recognition. Sir, please. Dr. B.S. Manoj is a distinguished scholar and visionary educator who has devoted decades in shaping excellence in higher education. A senior professor and associate dean at the Indian Institute of Space Science and Technology. He is the architect of innovative, student-centric teaching practices and the recipient of the President's National Award of Teachers 2025. Thank you, sir. We now move on to our next awardee. May I request Sri P.A. Sajimon, Senior Commerce Teacher at Venda Model Sri Vidyadhiraja Memorial School and District Coordinator for Kollam, to kindly step forward and graciously receive this distinguished honor. A dedicated educator and committed social leader, Sri P.A. Sajimon, is the recipient of the State Model Teacher Award and the Lifetime Achievement Award from Amit University. A renowned career counselor and a motivational speaker, his tireless efforts in student welfare, academic guidance, and social service have made a lasting impact on countless young minds. Thank you, sir. Thank you, Your Excellency, for presenting the awards and honoring our distinguished awardees. We now have the honor of inviting His Excellency, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Governor of Kerala, to address this distinguished gathering. We look forward to his valuable words, which will undoubtedly add great dignity and inspiration to this prestigious occasion. So, please. Our Honorable Minister for Finance, Bahumanapetta Ken Gopalaji, Founder and Chairman of MGM Group of Institutions, Dr. G. Varghese Yohananji, former Ambassador, IFS, my friend Sri T.P. Srinivasanji, former Vice Chancellor of MG University, Dr. Syriac Thomas, former Secretary General of Vigyan Bharati, Shri Jay Kumar ji, former VC of Central University, Dr. Gopakumar, both the awardees, Shri Manoj and Sajimon, all other dignitaries sitting in the audience, Sahodaran Mare, Namaskaram. I am really delighted and pleased to be amongst you. Whenever I go for a function of an educational institution, I feel that I am going for something different, and that has been a creative function that gives something for me to understand, follow, and work for that. Today's particular function of honoring Dr. Manoj and Sajimon is really a thing that society needs to do. Our former Ambassador Srinivasanji was speaking about the national education policy, and he has very rightly mentioned what the changes have been made in the educational environment in this country for last few years. The new education policy 2020 has given us some different avenues to do some good work for the society. There is a
there is an atmosphere in this country, or probably it was, that after getting graduated or after getting yourself passed out from an institution, our children or our next generation will always think of going for an engineering course or for MBBS and some professional courses. There was very rare instances, and even today, if you ask any child here or children who are taking education here, what are you going to be after completing your education, what you want to be, they will just mention, yes, I want to do something professional, and today's IT industry is there, engineering is there, BTech or MBBS, medical courses. Very rarely our children will tell us, our next generation will tell us, I want to become a teacher. Nobody will tell us. I don't know why this is the fate of our whole system. Why we don't want to become a professor or a teacher. That is in fact the need of our society. We always speak very high about our education. What does it give is what it gives to us? As it was mentioned earlier, it is a tool for a nation building. Education is the nation building. And very rarely we think of I will become a teacher or a professor. That is exactly where we are lacking. This mindset of ours needs a change, needs to be changed. How we are going to do? I will not blame my children. I will not blame my children who are students who are sitting here, all these students. But as the parents we are, it is our responsibility to tell them, yes, this is the field which is very much necessary for nation building, for our country, for our society, for our state. Where we have to go there, deliver ourselves, give whatever we have, and that is educational system. Our new education policy has been giving us this thinking, thought process, gives us new ideas, what we should do. Srinivasan ji has elaborately told us what that new education policy is doing to us, how the new courses are being implemented, what is after. He has also referred about the academic credit bank. If you leave your education in between, you get credit points, credit in your deposited in your bank, in academic bank. After few years, you can again join your courses. All those credit points will be accumulated and given to you. Of course, it will be done here in our country itself. So in the fourth year, after, if you want to do something research, that is also provided. So there is a sea change, there is a big change in our educational system, our policies. We all have to take advantage of all this educational system now. Otherwise, we will be following whole system which was coming to us years together. And all that education system has created nothing. What that educational system which we were following has created, that educational system has created nothing but slaves. Slaves means, what do I mean by that? Every child that passes graduation or post-graduation or any professional course, they come out with their certificates and they tell us, this is my certificate, I have completed my MTech, I have completed my BCom, I have completed my MA or MSc and that. Now it is your responsibility. Our Honorable Minister is sitting here. Many people might be coming to him, now your responsibility to give me job. I have completed my education. All those who are going after the jobs, I call them slaves.
Why don't we, our new generation can think of, instead of asking for job, can we think that I will be able to give job to others? Am I producing the people who are job seekers? Or am I producing the people or students, new generation who will be job giver? That is what we have to have a change in our thought process. In our educational system, our education is not only for asking jobs, it has to create job givers. That is what we need. We need job givers now. Okay, enough now. We have created job seekers asking for job. Even if I complete my agriculture course, after taking BSc Agriculture or MSc Agriculture, what do we expect from him? From that graduate? We expect that he should be going back to soil and doing something, some research and growing something necessary to my state. Instead, the person who completes MSc Agriculture, he comes to our minister or MLA, see, I have completed my MSc Agriculture, now it is your job to give me, job in the agriculture department as agricultural scientist, bas, that's all, or director in agriculture department. We don't think that I will be doing something in that soil. I will use my knowledge in that earth and soil. We don't think, because we have not given that thought to our children. As I said, I will not blame my children, my child, my next generation. It is we who are to be blamed for this. And this is exactly what we expect from teachers. And I am very, very, very glad that we have honored teachers here. I am very much pleased and gratified to see that MGM group, G. Varghese ji has chosen some teachers to be felicitated. Because teachers are the people who are man molders. They are the nation builders. And that is the reason why we are here. And he has very rightly used the word Guru Ratna. Guru Ratna, we have been worshipping gurus. That has been our culture for thousands of years. We never ignored gurus here. We have said, Guru Sakshat Parabrahma. The Parabrahma, that is all, is Guru. And that Gurus we have felicitated today here. And it is my honor to felicitate such people here. We all have to always bow before Guru. Even if in our schools, whenever that Guru Puja is to be done, we have to bow before them. Because these are the teachers. These are the teachers who are molding our society. These are the people who are building our nation. Nation building starts from our gurus. They give us everything. We know, though our family itself, Mata, Pita, they also are gurus, but the teachers in the school, they are the most important persons. Because our child is all the time with them. The next generation all the time with them. There are many other people in the society who are working as professionals. Suppose there is a politician. When do we go to him? Whenever we have some work with him, then only we will be going. There is an MBBS practitioner, doctor. When do we go to him? Whenever I feel something bad, I feel uneasy, or my hand is fractured or something, then only I will be going to the doctor. When do I go to an advocate? When I have something to fight against my neighbor or anybody for that matter, and I have to go to court, then only I will consult the advocate. When do I go to chartered accountant? Because when I have some problem with my accounts, with my finances, then only I will go to him. But teacher is not so. Guru is not so. Guru is constantly in touch with us, in touch with our children, in touch with our next generation. Constantly, 365 days of the year.
We do not visit him occasionally. And that is why Guru is very much important in our society. And Guru, he is the molder of our children. And that care has to be taken. What we have done is honored such gurus here who have produced good students here, who have produced some good environment for our country, for our society, for our state. And that is what we needed. I am very much thankful for both the gurus here who have done such a big, wonderful job, and I bow before them also because they have given our society what was needed. They have given our children, they are molding our children. And that is the reason why I am very much delighted that MGM has chosen to honor the teachers. They are teachers not only of our students, our children, they are teachers of our society. What they are doing is molding the society. And that is the reason why we have come here to honor them. And in that sense, this particular program is very much pleasant and delighting for me. Because I also remember the things when I was a student, and even if last time when I was there, unfortunately my teachers are almost no more they are. But whenever when I was governor of Himachal Pradesh and I went to my place and I saw my teacher passing by, I got down from my vehicle and just bowed before him. The teacher, because of him, I became the governor. Teacher, because of him, I have some respect in my society. Because of him, I am standing before you. That is my teacher. So teacher has to be honored all the time, not occasionally. So that particular thing has been done here. My only request to all of you here, let us try to give some good education to our children and let our children get that education. And through our new education policy, 2020 National Education Policy, which has been very rightly and very meticulously framed by the people like Dr. Kasturi Rangan, all other teachers in our country, all other famous academicians, though they sat together for 2 years and they have formulated this particular policy. It is in the interest of our children. It is in the interest of our society. It is in the interest of our state. Somebody mentioned here about Vikasit Bharat, and that Vikasit Bharat is nothing but Vikasit Kerala. We have to have Vikasit Kerala. I always say, route to Vikasit Bharat passes through Vikasit Kerala. We have to have our Kerala Vikasit. Then only our all India will be developed, our India will be Vikasit. By year 2047, we are looking at such a big dream which Prime Minister has told us, this is the dream for our country by 2047. But precondition is that we have to have Vikasit Kerala. And Vikasit Kerala will be giving us Vikasit Bharat. And that is why we are sitting here, to mold our next generation, to mold our thought process of our next generation, to give them something so that they will understand. Because person like me, I do not know about you, but person like me, I don't think I will be there by 2047. But this generation will certainly be there to see our developed India. That is the reason we have to give them whatever they want today. And that is the right thinking, right direction, molding them properly. And for that purpose, the molders who are sitting here, they have been doing this. I bow before all the teacher and the management for this very delightful and very prestigious function. Nanni Namaskaram. Thank you, Your Excellency, for your gracious presence and for your enlightening address. Your inspiring words and thoughtful insights have added great meaning and distinction to this prestigious occasion.
To convey our sincere appreciation to our chief guest, His Excellency, I invite the founder and chairman of MGM Educational Institutions, Dr. Georgis Yohannan, to present a memento as a mark of respect and admiration to our esteemed chief guest. Sir, please. Thank you, His Excellency. As we draw this memorable ceremony to a close, it's time to express our heartfelt gratitude to everyone who has made this event a grand success. I now invite Mrs. Jessie Vinu, the Vice Principal of MGM RPS, to deliver the vote of thanks. Ma'am, please. In the name of God Almighty, the eternal source of wisdom, grace, and enlightenment, we begin this moment of gratitude. We thank the Divine for guiding our thoughts, strengthening our purpose, and blessing this gathering with harmony, inspiration, and meaning. Good morning to one and all present here. Respected Governor of Kerala, His Excellency Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Finance Minister of Kerala, Sri K.N. Balagopal, respected founder and chairman of MGM Educational Institutions, Sir Dr. Georgis Yohannan, distinguished members of the advisory board, esteemed awardees, invited guests, parents, teachers, and dear students. As we arrive at the conclusion of this memorable and intellectually enriching ceremony, the third MGM Guru Ratna Award, it is my proud honor and solemn privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, on behalf of MGM Educational Institutions, I extend our deepest and most heartfelt gratitude to His Excellency Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, the Honorable Governor of Kerala, for graciously accepting our invitation and for personally conferring the prestigious MGM Guru Ratna Awards upon the distinguished recipients. Your august presence has lent exceptional dignity to this occasion, as being a profound source of inspiration for educators, students, and all present here. Thank you, sir, for your gracious presence. We express our sincere appreciation to the Honorable Finance Minister of Kerala, Sri K.N. Balagopal, for honoring this ceremony as our special guest. Your presence and encouragement reaffirm our collective belief that education remains the strongest foundation for societal progress and nation building. Thank you, sir. With deep reverence, we acknowledge and thank Sir Dr. Georgis Yohannan, the visionary founder and chairman of MGM Educational Institutions. His unwavering commitment to academic excellence and value-based education has given rise to initiatives such as the MGM Guru Ratna Awards, which celebrate dedication, service, and transformative leadership in education. Thank you very much, sir. I would also like to place on record our profound gratitude to the distinguished members of the MGM Educational Academic Advisory Board and Jury, Professor Dr. Suryak Thomas, Professor Dr. G. Gopakumar, Sri T.P. Srinivasan, and Sri A. J. Kumar for their wisdom, integrity, and invaluable guidance in upholding the academic stature and credibility of this honor. I thank you all. Our warmest congratulations goes to the MGM Guru Ratna awardees, Dr. B.S. Manoj and Sri P.A. Sajmoon. Your exemplary contributions to education stand as beacons of inspiration for generations to come.
We greatly acknowledge our Administrative Manager, Mr. Sunil Kumar, for his efficient coordination and extend special appreciation to Ms. Julie Koshi, Principal of MGM Residential Public School, and her dedicated team for hosting this event with grace and excellence. Finally, I thank all the dignitaries, the police officials, the fire and safety officials, our sister concerned principals, faculty members, staff, parents, students, media representatives, and every individual who worked tirelessly behind the scenes to make this ceremony a resounding success. Let us move forward together in our shared mission of nurturing knowledge, character, and excellence. Thank you all, and may you have a truly wonderful day. Thank you, ma'am. To conclude this memorable occasion on a patriotic note, may I request everyone to please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जय गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now I request everyone to be seated. I request everyone to rise up as our chief guest, His Excellency, is leaving us. Please don't move from your seats.